Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. In dieser Lektion gehen wir heute zusammen auf Reisen. In this lesson, which is short, by the way, it's a small dictation in the end also, we are going to take a trip. We are going on a vacation. Zum Beispiel mit einem modernen, neuen, großen Flugzeug. With a modern and new and large plane. Das Flugzeug literally translated means flying thing. Zeug means thing, object, and der Flug is the flight. So it's actually the flying object. Der Flughafen. Der Flughafen ist der Parkplatz für das Flugzeug. It's the parking lot for the plane. It's obviously the airport. Der Zug or die Bahn. Der Zug or die Bahn, you can use both, but if you have a look where these words are coming from, they mean two different things. Der Zug comes from ziehen. Ziehen means to pull, because the locomotive is pulling the rest of the train. Und die Bahn in German actually means track, because the long version of railway is Eisenbahn, which means metal or iron track. Eisen is iron, if you translate it one by one. But short, der Zug or die Bahn simply refers to train. Und der Parkplatz für den Zug, für die Bahn, das ist der Bahnhof. Der Bahnhof is train station. So it's specific. It is not just station, it is specifically the train station, quite opposite to or contrary to a bus station. For instance, das Auto, der Pkw, der Wagen. Die Deutschen sind verrückt nach ihren Autos. The Germans are crazy about their cars because they are building the world's best, many say. Das Auto, der Pkw, der Wagen. Alle drei bedeuten das Gleiche. All the three of them mean the same thing. Das Auto is most colloquially the most neutral version. Der Wagen, in fact, comes from carriage. Wagen and carriage is the same, but because in the very, very beginning of the automobile, it was not so easy to distinguish a horse carriage from a car. They were some sort of, simply have a look how the first automobiles looked like. Der Pkw, that is the official one. So when the police is writing a report, they usually use the term Pkw. It comes from Personenkraftwagen. Personen, which means for humans, Kraft, which means force, power, but it also means it has an engine, and Wagen is carriage. So it's basically the carriage for humans powered by an engine. This is what Pkw in fact stands for. And this is the most official way to talk about a car. Das Schiff, obviously, is a ship or a boat. We also have the term das Boot. Das Schiff ist größer als ein Boot, I would say. I think the ship is larger than the boat, something like that. Der Hafen. Der Hafen ist der Parkplatz für das Schiff. The port is the parking lot for the ship. Die Autobahn. Die Deutschen lieben ihre Autobahn. Für 100 Jahre war Deutschland das Autobahnland Nummer 1 auf der Welt. For 100 years, the Germans, or Germany, used to be the Autobahn motorway country number 1 in the world. Heute, glaube ich, ist China das Autobahnland Nummer 1. Today, I think China is the motorway country number 1. It's amazing how much motorway the Chinese have built of late. Der Urlaub, it means vacation. Der Urlaub, vacation. Ich bin im Urlaub, I'm on a vacation. But Urlaub also refers to the time you don't go to work. Usually it's a paid leave, 25 to 30 days, depending on your contract. When you say in English, I'm on vacation,
it mostly implies that you are somewhere outside home but not at work. Der Urlaub can mean both. It can also be that you are on vacation but stay at home. Die Geschäftsreise is a business trip. Geschäft here does not mean a store, which it sometimes means. It means business related. Geschäftsreise ist business trip. Und hier das Land auf dem Land. In this case, we have Germany. You can say that you go on vacation in a certain or to a certain country. Ich bin in Spanien im Urlaub, which basically means I'm in Spain on a vacation. Und damit du mit dem Auto in den Urlaub fahren kannst, brauchst du einen Führerschein. In order to go on vacation by car, you need a driver's license, der Führerschein. Führung means leadership. So here, Führerschein is not a special certificate for a guy with a mustache of 90 years ago in Germany. It simply means Schein means any form of legitimation. Führerschein refers to driver's license. Das Meer oder die See. It is important you see that here See appears again. In German, die See, feminine, refers to the sea, so the ocean. Der See, masculine, refers to a lake. It is a little bit confusing, but in the case of die See, much more often used, I would say 90%, 10% is das Meer. For instance, we have das Mittelmeer, which means the middle sea, and that is the Mediterranean, das Mittelmeer. Aber wir haben die Ostsee. Die Ostsee is the Baltic Sea. That's the sea between Russia and Germany/Denmark. And then we have See. You don't say das Ostmeer. You say das Ost or die Ostsee. So you have to know both terms in order to go to more locations on vacation. Der Berg, die Berge, or in den Bergen. The mountain, the mountains, and in the mountains. This is what is written here. Some verbs. Wandern kennen wir schon. We already know. It means to hike. In the mountains, schwimmen ist wie im Englischen to swim. Am Strand liegen. Am Strand liegen is to lie flat like a medusa in the sun. Essen, or at the beach, but in the sun. Obviously, essen gehen. Viele Menschen, die in den Urlaub gehen, freuen sich, am Abend essen zu gehen. Many people who go on a vacation, they're almost always looking forward to also go out in the evening to have dinner. Essen gehen simply means to go out into a restaurant, so definitely not eating at home. Sehenswürdigkeiten besuchen. Die Sehenswürdigkeiten are the sights, the things we want to see. Zum Beispiel der Eiffelturm oder Big Ben in London oder der schiefe Turm in Pisa, this kind of weird tower in a southern Italian city, and so on. Spaß haben. Spaß haben is to have fun. Spaß equals fun. Ein Auto mieten. Man kann ein Auto kaufen, man kann ein Auto stehlen und man kann ein Auto mieten. So you can buy a car, you can steal a car, and if you want to still stay on the legal side, you can also rent a car. Ein Auto mieten is much better than the other one. Interessant obviously means something is interesting. Schön, something is beautiful. Hässlich means ugly. Und langweilig means boring. Interessant, schön, hässlich, langweilig. Glücklich. Dieser Junge dort ist glücklich. Glücklich has two meanings. It means lucky, but also glad. Usually, in this case, it is simply that you are glad of doing something. Unglücklich means that you are in a very bad mood, that your sentiment is rather blue, as they say in English. It means sad.
Toll. Toll is a word the Germans like a lot. It means more than good. Toll is something like very good. And they use it very often. It actually comes from a poisonous plant. And when you ingest that poison, you get crazy. But crazy in the way that you move a lot. And this is where toll actually comes from. So toll can have a negative connotation, but in 90% of the cases, it simply means ecstatic, more than good. So when a German says, das ist toll, it means that is very, very good. Pittoresque, it's the same as in English. Pittoresque, it means that it is very beautiful to see with your eyes. For instance, the landscape. Die Landschaft hier in den Bergen ist sehr pittoresk. The landscape here in the mountains is very pittoresque. Und natürlich, Paris ist die Stadt der Liebe. Paris ist eine sehr romantische Stadt. Of course, Paris is the city of love, as we say in German. It is a very romantic city. Romantisch. The Germans are actually very romantic, by the way. And of course, by the end of many lessons, we are going through a dictation. Because we had no grammar here, the dictation is a tiny little bit longer, but it is just 10 sentences. They are a little bit longer, so if I'm reading too quickly, or if you did not quite understand what I read aloud, pause the video, go back, or pause the video, concentrate, try to write as much as possible, turn back the video, rewind, and then do it again until you are able to write it down. Wie immer fangen wir an mit 1. Meine Frau und ich sind letzten Winter nach Österreich in den Urlaub gefahren. Meine Frau und ich sind letzten Winter nach Österreich in den Urlaub gefahren. Meine Frau und ich sind letzten Winter nach Österreich in den Urlaub gefahren. 2. Wir mögen beide das Wandern und haben uns sehr auf die frische Luft in den Alpen gefreut. Wir mögen beide das Wandern und haben uns sehr auf die frische Luft in den Alpen gefreut. Wir mögen beide das Wandern und haben uns sehr auf die frische Luft in den Alpen gefreut. 3. Unsere beiden Kinder, Andrea und Stefan, sind zu Hause geblieben. Unsere beiden Kinder, Andrea und Stefan, sind zu Hause geblieben. Unsere beiden Kinder, Andrea und Stefan, sind zu Hause geblieben. 4. Sie haben gesagt, dass Sie Wandern langweilig finden. Sie haben gesagt, dass Sie Wandern langweilig finden. Sie haben gesagt, dass Sie Wandern langweilig finden. 5. Wir haben in einem schönen Hotel in Innsbruck gewohnt. Wir haben in einem schönen Hotel in Innsbruck gewohnt. Wir haben in einem schönen Hotel in Innsbruck gewohnt.
6. Jeden Tag sind wir mindestens 20 Kilometer in den Bergen gewandert. Jeden Tag sind wir mindestens 20 Kilometer in den Bergen gewandert. Jeden Tag sind wir mindestens 20 Kilometer in den Bergen gewandert. 7. Abends haben wir im Restaurant italienische, deutsche und französische Küche gegessen. Abends haben wir im Restaurant italienische, deutsche und französische Küche gegessen. Abends haben wir im Restaurant italienische, deutsche und französische Küche gegessen. 8. Manchmal haben wir uns ein Auto gemietet und sind nach Italien gefahren. Manchmal haben wir uns ein Auto gemietet und sind nach Italien gefahren. Manchmal haben wir uns ein Auto gemietet und sind nach Italien gefahren. 9. Zweimal sind wir sogar Ski gefahren. Zweimal sind wir sogar Ski gefahren. Zweimal sind wir sogar Ski gefahren. 10. Es ist ein interessanter und schöner Urlaub gewesen. Es ist ein interessanter und schöner Urlaub gewesen. Es ist ein interessanter und schöner Urlaub gewesen. Ausgezeichnet, meine Lieben. Excellent. We are now going through the dictation line by line. Meine Frau und ich sind letzten Winter nach Österreich in den Urlaub gefahren. Last winter, my wife and I went on a vacation in Austria. Last winter. Wir mögen beide das Wandern und haben uns sehr auf die frische Luft in den Alpen gefreut. We both like hiking and both of us have been looking forward to the fresh air in the Alps. The Alps are a mountain chain in Central Europe. Unsere beiden Kinder Andrea und Stefan sind zu Hause geblieben. Our two children, Andrea and Stefan, remained or stayed at home. Sie haben gesagt, dass sie Wandern freiwillig finden. They said that they consider hiking boring. Langweilig means boring. Wir haben in einem schönen Hotel in Innsbruck gewohnt. We stayed in a beautiful hotel in Innsbruck. Innsbruck is a very, very beautiful city in a region of Austria which is called Tirol. Very beautiful mountains around it. Jeden Tag sind wir mindestens 20 Kilometer in den Bergen gewandert. Every day we hiked at least 20 kilometers in the mountains. Abends haben wir im Restaurant italienische, deutsche und französische Küche gegessen. In the evening, we enjoyed Italian, German and French cuisine in a restaurant. You see that here
Abend, evening, has an S in the end. This S is not a typo, and it is also not plural. Whenever you have, how to put it, whenever you have a time, but not a clock time, like Monday, a time of the day, or a time of the day, like morgen or Mittag or Abend, and you add an S, it becomes an adverb, and it means always in the evening, in this case. So when you say, montags spiele ich mit meinem Bruder Tennis, it means on Monday, but every Monday, I play tennis with my brother. So, abends haben wir im Restaurant gegessen. It means in the evening, usually, you can basically imply the term usually to it. It's not 100% of the cases necessarily, because even if it is just 90% of the cases, you can work with this S after the denomination of the time. But it does not work with the clock time. So you cannot say 4 Uhr. It makes no sense. 4 Uhr is 4 Uhr. And then you would have to use another term for that. 8. Manchmal haben wir uns ein Auto gemietet und sind nach Italien gefahren. Sometimes, manchmal means sometimes, we rented a car and went to Italy. Innsbruck ist zwischen Deutschland und Italien. The strip of Austria there is not too broad. So when you go from Germany to Italy, it is not a very long drive. So from Innsbruck to Italy, it's just a few minutes. Zweimal sind wir sogar Ski gefahren. Twice we even skied. And sogar means even. And again, we had it before, SKI, ski in German, for whatever reason, is pronounced Ski. C'est la vie. You can't change it. Es ist ein interessanter und schöner Urlaub gewesen. It has been an interesting and beautiful holiday. Ich hoffe, dass ihr auch interessante und schöne Urlaube habt. I also hope that you are having interesting and beautiful holidays. Rest well, sleep well, and see you tomorrow. Bis morgen. Ciao, ciao.